I actually don't know anybody, any of you, but you have your members. You have members in Malas organization. Я, к сожалению, не знаю вас всех, но если у вас члены НАНАС, НАНАС, кто-нибудь Southeastern associations. No? Юго-Восточная ассоциация. Кто-нибудь его является членом? Okay, we will talk about it. Yeah? Okay, as I said, you were very welcome here in Maribor. Как я уже сказала, добро пожаловать в Марибор. We, as an association, having a seat in the Maribor, which is the second biggest city in Slovenia. Мы как ассоциация имеем наш офис здесь, потому что Марибор это второй по величине город Словении. As you may know, we have in Slovenia 3 associations. Как вы, может быть, знаете, мы в Словении имеем 3 ассоциации. Which is kind of not really understandable because it's a small country. Что, в общем-то, сложно понять, потому что мы маленькая страна. And but I have to say that this is mainly because the political reasons. We have strong political influence in the field. Но я должна сказать, что это только по политическим причинам, потому что мы имеем сильное политическое влияние в этой области. So this is making us who are working in associations. I mean, this is something really difficult for us who are working in associations because we are not strong as we should be against towards the government, for example, and parliament. И для нас, как для членов ассоциации, работать в этой сфере очень сложно, потому что мы недостаточно сильны для того, чтобы противостоять или работать с правительством. Because the main reason to establish the association is to have a strong voice, a strong municipal voice towards the central government, and we don't have a united voice toward the government. Потому что основная цель создания таких ассоциаций – это иметь свой голос и свой сильный голос, обращенный к правительству. И по этим причинам мы не имеем сейчас своего сильного голоса. So it can happen, for example, that we have 2 or sometimes even 3 different opinions towards some solutions that government proposed. И может часто случается так, что у нас есть 2, иногда даже 3 совершенно разных взгляда на те предложения, которые нам вносит правительство. Yeah, so at the end, you know, the government decides what is good for the government, not for the municipality. И в конце концов правительство решает, принимает решение то, которое хорошо для правительства, а не то, которое хорошо для ассоциации. So, but we are the strongest, the biggest association with 176 members out of 212 municipalities in Slovenia. Но наша ассоциация является самой большой. У нас 176 членов из 212 муниципалитетов Словении. Yeah. We are organized in 3 sections because of different kind of needs of municipalities. Section of city municipalities, section with administrative unit headquarters, and section of other municipalities, which means smaller municipalities. They have maybe 5,000 inhabitants, for example. Мы разделены на 3 секции. Первая секция включает в себя городские муниципалитеты, вторая включает административные единицы, управленческие, и третья это другие муниципалитеты, в которые входят маленькие муниципалитеты, в которых находится до 5000 жителей. For these different kind of groups to have the same voice inside the associations, they have the same seats in the presidency, which is the biggest, the highest organ in between two general assemblies in the association. They have 7 seats and 10 seats each, and they have
the presidency of each section is a president of the association for the same amount of months, so they are rotating. So the presidency of each section is, they are rotating as presidents of the association. It's a little bit complicated. I will try to explain. Значит, каждая ассоциация имеет 10 представителей, и президент каждой ассоциации rotation is annually, rotation of president is annually. Каждый год президенты меняются. Таким образом, у них происходит ротация президентов. Yeah. So, for example, we were having the General Assembly 3 weeks ago. We elected a new presidency. Например, 3 недели назад у нас было главное собрание, где мы выбрали новых президентов. Each of the section is having 10 seats in the presidency. Каждая ассоциация имеет 10 мест президента. And we have 3 presidents of these sections, and one is became the president of the association for 15 months. The other 2 are vice presidents for this period of time. Избирается один президент, который является президентом в течение 15 месяцев, а вторые, еще 2 человека являются вице-президентами, вице-президентами, которые потом сменят его. Yeah, so now the president of the association is the president of the city municipality section, the mayor of Murska Sobota. Сейчас президентом является президент секции городских муниципалитетов, это мэр города Мурска Собота. And after 15 months they will change the position, so the president of the section of the other municipalities, Peter Misa, will become the president, and Alexander Yoship will become the vice president. Через 15 месяцев, когда произойдет ротация, президент секции других муниципалитетов станет президентом, а нынешний президент станет вице-президентом. Yeah. So when we have around 6 regular meetings of the presidency per year. Мы имеем примерно 6 обычных встреч президента в год. So we are trying to organize these meetings in different kind of places, different kind of municipalities. Here, for example, организовать эти встречи в различных муниципалитетах, в различных местах. Здесь, например, вы видите. It's a Center of Space Technology Herman Potočnik in municipality of Pitania. Это центр космических технологий в муниципалитете. Which is the name of the municipality? We are trying to organize it in a way that the members see different kind of good practices that municipalities are doing. Мы стараемся организовать встречи таким образом, чтобы мэры видели примеры хорошей практики, которые они могут применить у себя. Yeah, here is, for example, the members of the presidency are looking for seeing the good practice of establishing a Roma restaurant in Maribor as a social enterprise. Здесь, например, члены правления встречаются на встрече в одном из ресторанов города Марибор. So we are having these meetings in a really, sometimes really strange places for some, but actually the members are satisfied because they have the opportunities to see what kind of things municipalities in Slovenia are doing. It's funny, you know, Slovenia is small, but actually it's difficult to see all the different kind of things that municipalities are doing and achieving. Таким образом, мы всегда встречаемся в разных местах. Время от времени эти места могут показаться кому-то странными, но мы считаем, что это правильно, что мэры могут видеть различные виды деятельности, которыми мы здесь в Словении занимаемся. Несмотря на свой маленький размер, диверсификация различных видов деятельности у нас достаточно высокая. Yeah. So this is the map of Slovenia. You can see that it looks like a chicken. We are laughing that it looks like a chicken on the run. So. Это карта Словении, как вы можете видеть, может быть, уже знаете, что она напоминает бегущую курицу, мы смеемся над этим. Yes. And these are our members. These light patches, they are the municipalities, they are not, who are not. Это наши члены, нашей ассоциации. So what we do, actually we do everything. Everything that municipalities are needed, what are the needs of the municipalities, there we are, you know. Чем мы занимаемся? В общем-то, мы занимаемся всем. Что нужно муниципалитетам, туда мы идем, где мы занимаемся. It is difficult a lot of times because there are just 7 of us in the secretariat. Это
Это бывает очень сложно нам, потому что у нас всего лишь 7 человек в секретариате. And as you see, we have the seat in the Maribor, and most of the meetings are in Ljubljana. So for me, for example, there is no week that I'm the whole week in Maribor in the office. So it's impossible to find that kind of week. И это бывает достаточно сложно, потому что я уже сказала, что штаб-квартира у нас находится в Мариборе, а в основном все мероприятия происходят в других городах, в Любляне и в других. Поэтому очень сложно застать меня в офисе, я постоянно где-то езжу. So I didn't want to read this, but I understand that that your members don't understand English. So maybe I can just read it through to explain it a little bit. Не хочу читать, но хочу объяснить вам, что здесь написано, поэтому я прочитаю и поясню немного. Okay, I'll do it in a short way, and I'm not going to read it. So, for example, in 2018, we organized 56 educational events. That means seminars, conference, workshops. В 2018 году мы организовали 56 образовательных мероприятий. Я имею в виду семинары, мастер-классы и так далее. They are not for free. We decided not to organize it for free because our membership fee is very little. It's just 0.15 cents per head in the municipality. 50 or 15? 0.15 cents. Эти мероприятия были не бесплатными, мы решили их брать за них плату, потому что членство в нашей ассоциации достаточно невысокая плата за членство, она составляет 0,15 центов на одного жителя муниципалитета. So if you calculate, you can see that the smaller municipalities are paying such a little amount that this is really nothing, you know. So this is why it's agreement inside the mayors that we have to earn some by ourselves. Если вы посчитаете, то поймете, что эти деньги, которые муниципалитеты нам платят, это совсем мизерное. И поэтому мы согласились с мэрами, и мэры больше настаивают на том, чтобы мы сами зарабатывали деньги. So then in 2011, the Secretariat reviewed 91 laws and regulations. So every law and regulation that concern the municipalities goes through our hands. В 2011 году мы пересмотрели и заново создали 91 правило и закон, касающихся муниципалитетов. Таким образом, те законы, которые связаны с муниципалитетом, прошли через наши руки. So you know, this is almost impossible to do it if there are just 7 people. You know, this is why we organized working commissions and working groups, which are consistent from the people who are working in the municipalities. Конечно, это невозможно сделать этот объем работы, имея в штате всего лишь 7 человек. Поэтому время от времени мы создаем рабочие комиссии, рабочие группы, которые создают из профессионалов, которые занимаются определенным видом работы. We have 19 working bodies. У нас 19 рабочих органов. And are a very important network of the association, because in this way, not just that we have people who are working with whom we are working together when we are checking the laws and regulations, but it's also our very important network that people who are connected to us, who belong to us in a way, who see the association at a place where they can solve some problems, where they can search for answers when they have to solve some problems in the municipality. Мы имеем очень богатую сеть людей, которые работают с нами, которые, во-первых, помогают нам, используя свои профессиональные знания и навыки, во-вторых, они сами могут найти решение какой-то проблемы, если она у них возникает. Они обращаются к нам и находят решение на те вопросы, которые их беспокоят. So I mentioned the events that we organize. Here is, for example, the conference about opportunities of municipalities in promoting the economy, development of the economy. Я уже говорила, что мы проводим много различных ивентов, мероприятий. Здесь на фотографии вы можете видеть, например, конференцию, которая была посвящена возможности развития экономики в муниципалитетах.
Our strong side is also that we work very strongly together with the university. Here is one of the best experts in Slovenia in the field of economy. Одной из наших сильных сторон является то, что мы очень плотно сотрудничаем с университетами. И здесь вы видите одного из наших лучших экспертов в области экономики. And also with NGO and other factors who are very important for the local communities. We understand. This is why we are strong, you know, because we have this really strong network of different kind of people who can work together with municipalities, or we can just check with them, what do you think when some regulation is prepared, for example. Мы также работаем с многими некоммерческими организациями и считаем этот аспект нашей деятельности сильной стороной, потому что сильная разветвленная сеть специалистов, которые мы используем для решения наших проблем, очень помогает нам в сложных вопросах. Например, когда мы хотим узнать какие-то мнения различных специалистов по поводу, допустим, законодательной базы или чего-то другого, мы всегда можем спросить, а что вы думаете по этому поводу? И они дают нам свои советы. So as I said, our very strong and good point is that we are very open. We try to work with everybody. This is why we are able to help municipalities. Sometimes, you know, there are sometimes such a big problems that we cannot solve it by ourselves. The government has its own goals, so we have to search deeper and deeper to find the good solutions for municipalities. And this is why this connection with other organizations is very important. Мы очень открыты. Мы в своей работе привлекаем огромное количество людей, и это помогает нам в своей работе с муниципалитетами. Yeah, here are some, I don't know, meeting with the president of the state, meeting with the new president of the government, who was before that a mayor of municipality Kamnik. Здесь вы видите нашу встречу с президентом, встречу с премьер-министром, который раньше был мэром города Камник. And for example, here at the General Assembly, we invited the Slovenian European Commissioner from Brussels. Здесь наша встреча, когда мы пригласили представителя Европейской комиссии от Словении. Some of the tasks also that we are doing. We cooperate with Slovene and, as I mentioned already, Slovene and foreign organizations. Что мы еще делаем? Мы сотрудничаем с различными словенскими международными организациями. Design joint European projects. Мы разрабатываем, принимаем участие в европейских проектах. Encourage and promote intermunicipal cooperation. Мы занимаем продвижением межмуниципального сотрудничества. Inform about our activities and the main topic activities, the main information that concern the municipalities. Рассказываем о своей деятельности и о различных других новостях, которые связаны с муниципалитетами. I represent municipalities' interests in negotiations. Представляем интересы муниципалитета во время переговоров. We are now in the process. This is why it's also this time very difficult. We established a new government last year. I mean, the Slovenia established a new government last year. Sorry. Чем мы еще занимаемся, и сейчас для нас немножко вопрос идет сложный, потому что в Словении поменялось в прошлом году правительство. And because we have this regulation that whenever the state budget is accepted, you know, there is amount of money that goes to the municipalities. У нас есть такое правило, когда устанавливается бюджет страны, какая-то часть идет в муниципалитет. And then we have to negotiate with the government about the amount of this amount for the local communities. И затем мы должны обговорить с правительством страны сумму средств, которая идет в наши муниципалитеты. Yes, so it's and because this amount is always lower than it should be. И так как эта сумма всегда меньше, чем она должна быть, we signed an agreement with the government that we will, in 6 months period, lower the expenses of municipalities. И так как всегда эта сумма меньше, чем она должна быть, мы заключили договор с правительством, что мы за 6 месяцев сократим наши расходы на муниципалитеты. So in this past 6 months, we are meeting every week
we are going through every law that's important for local communities, to change the laws, to find the solutions to lower the expenses of municipalities. Таким образом, каждую неделю мы встречаемся, и каждый раз закон за законом, правило за правилом мы обговариваем и думаем, каким образом мы можем сократить расходы на муниципалитет. So we have to find the solutions till the end of June this year. Мы должны прийти к решению и найти решение этой проблемы к концу июня этого года. So we're close to the end, so it's tough, and I still believe very successful process. Поэтому сейчас для нас этот очень период сложный, занятой, но я все-таки уверена в успешности нашего мероприятия. So I mentioned that we are already active in international affairs. I understood that you are interested in this field also. Я уже говорила, что мы очень активны в области международного сотрудничества. Я понимаю, что вам этот вопрос интересен. So we have delegations by law. We have delegations in Congress of Local and Regional Authorities of Council of Europe. 3 members and 3 substitute members. У нас наши представители регулярно присутствуют на конгрессе local and regional authorities. Конгресс местных властей. Yeah. Every association has 1 seat. Каждая ассоциация имеет одного представителя. Then we are also members of the Committee of Regions. Slovenia has 7 members and 7 substitute members. Также мы присутствуем регулярно на заседании комитета регионов. Словения имеет там 7 представителей. As association, we are the only very active association in international affairs in Slovenia. We are members of the CMR. CMR is a Congress of Local Authorities of Europe, something like that. It's the biggest and the strongest network of associations of municipalities. Как я уже говорила, мы очень активны на международной деятельности. Мы также являемся членами ассоциации или конгресса представителей местной власти, самой большой в Европе. Then we are members of NALAS. Также являемся членами НАЛАС. Then we have signed few agreements of cooperation with neighboring associations. We work strongly together, it's understandable, with associations from ex-Yugoslavia, Croatia, Bosnia, Serbia, Macedonia, and so on. Очень активно мы сотрудничаем с представителями ассоциаций соседних стран. Это понятно, почему, с бывшей Югославией, Хорватия, Сербия, Босния. Yeah, and then we do a lot of other things which are very important for international cooperation. Town twinning, for example. What? Town twinning. Town twinning. Yeah. Также мы занимаемся другими важными делами в области международного сотрудничества, занимаемся городами-побратимами. We organize different kind of excursions for municipalities. For example, this is the photo from that we organized the excursion in Austria, Carinthia, to see a good practice in building cycling routes in Austria. Here is the president of Carinthia government greeting us. Организовываем мы также различные экскурсии в муниципалитеты. Здесь, например, вы можете видеть экскурсию в муниципалитет в Австрии, где мы смотрели, как они успешно организовали велосипедный тур. This is very good. These study tours, I would say, are a very good tool for our municipalities to see in neighboring countries how the neighboring countries or municipalities did something very well. Это экскурсии, я бы их назвала обучающие туры, когда представители наших муниципалитетов могут увидеть, как другие, что делают, какие проекты успешные были осуществлены в других соседних муниципалитетах соседних стран. And here is also we visited, for example, partner organization SKGO in Serbia, the Serbian Association of Municipalities. Here we have meeting with the vice mayor of
Belgrade. Здесь вы видите встречу с одной из очень успешных организаций в Сербии, СКГО. И здесь мы встречались в муниципалитете в городе Белград. We are also the Slovenia is member, the Republic of Slovenia is member of a network of Alpe-Jadran, and we are by the degree of the government representing the government, the state in this network of Alpe-Jadran. Мы являемся также членами Ассоциации Альпа-Ядра, и наши представители являются членами совета этой организации. So, how we inform our municipalities, we have this weekly e-news, which is very popular. This weekly newsletter goes to almost 3,000 different kind of addresses. Как мы занимаемся рассылкой информации? Различными способами. Во-первых, у нас есть ежедневный вестник, который онлайн, в котором мы рассылаем более чем на 3000 email-адресов. We have web page, Facebook page. У нас есть веб-пейдж, страница в Фейсбуке. And then we do also a lot of different kind of things, which is very consuming. We are organizing by the law, the municipality has to have this internal audit, so we organize this internal audit for municipalities. Мы занимаемся также различными другими делами. Например, муниципалитет обязан проводить внутренний аудит регулярно, мы занимаемся этим внутренним аудитом. We are having the data protection officer for municipalities, which is this is a new European regulation that every legal entity has to have this data protection. That has to fulfill the data protection regulations. This is really huge things, especially for smaller municipalities. So by this European regulation, every municipality has to have this data protection officer, and we are providing them this person. Мы также занимаемся защитой данных. По новому законодательству европейскому каждый муниципалитет должен иметь специалиста, который занимается защитой данных. Поэтому для многих муниципалитетов это стало проблемой, и мы помогаем им в работе таких специалистов. We have some joint public procurement things. We bought for municipality, I would say, electricity and some other energy. Yeah. It was very huge things. It worth it. This public procurement for electricity is, for example, worth it almost 6 million euros. Мы также занимаемся различными видами финансовой помощи, финансовой поддержки. Например, для некоторых муниципалитетов мы оплачиваем энергоносители. И таким образом мы потратили более 6 миллионов евро. Yeah. We support e-tourism system, which the state should do it, but they didn't. So we did it. All the needed technical support for municipality to establish this tourism system. Мы также поддерживаем электронную туристическую систему в Словении, помогаем муниципалитетам. So besides everything that I already mentioned, we also organize, for example, we have a club of women mayors. Кроме всего того, о чем я уже говорила, мы еще организовываем клуб женщин-мэров. After last elections, we have 22 women mayors in Slovenia. So we work strongly with them to support them to be successful, to in the future have more women mayors in the position. После последних выборов в Словении 22 мэра женщины. Мы помогаем, мы их поддерживаем для того, чтобы они были более успешными в будущем и чтобы в будущем было больше женщин-мэров. And last but not least, we have a football team, very strong football team. I think it's almost 40 mayors interested in being a member of this team. They are going to different kind of football events around Europe. I don't know if you know this, but
There's also a European Championship of Mayors, И World Championship of Mayors. последнее по списку, но не по значимости, мы имеем нашу футбольную команду. Этот вид деятельности очень популярный. У нас есть более 40 мэров, которые являются членами футбольной команды. Они постоянно ездят на различные соревнования. В Европе даже есть специальное соревнование по футболу среди мэров городов. So we are trying to fulfill all the needs that mayors, women or men, are having, and I hope that we are successful. Мы стараемся удовлетворить все потребности как мужчин, так и женщин мэров, и я думаю, что мы очень успешны. Okay, I'm not going to go further on. I'll hope that you have some questions and we can talk about it a little bit more. Дальше я не буду продолжать. Я думаю, что у вас есть вопросы, и мы можем поговорить с вами. Thank you very much. Вы сказали, что у вас сейчас идут переговоры с правительством о бюджете на следующий год. Какие самые дискуссионные точки, какие самые проблемные точки, которые вы сейчас обсуждаете и пытаетесь найти какое-то решение? Потому что лично для меня непонятно, какие основные проблемы развития муниципалитета в Словении. Какие сейчас самые основные проблемы стоят перед муниципалитетом? You have told that now you have negotiation with the government about the budget. Which are the points or issues that the most critical that you have to negotiate? And can you tell which are the problems of development in Slovenia, in your municipalities do you have? Okay, well, in this negotiation, it's difficult to say, but by the law, you know, if the state decides, for example, accept the law and says there is something that municipalities should do, by the constitution, the state should, when they say you should do this, the state should give the amount of money that municipality could do this. Это сложно объяснить. Когда, допустим, правительство хочет внести какой-то новый закон относительно муниципалитетов, и они должны сказать, вот муниципалитет должен делать вот это. Они должны дать деньги на то, чтобы муниципалитет это сделал. So that's the main problem. So when they give some new task. Thank you. So when they give the municipality a new task, they don't give enough money to fulfill this task. Это основная проблема. Когда они дают очередное задание муниципалитету, они не дают достаточно денег для того, чтобы это задание было выполнено. So when we negotiate, we are saying this task costs, I don't know, 100,000 euros, but you gave us, I don't know, 20,000. That's not enough. Когда мы начинаем с ними переговоры, мы говорим, допустим, вы сказали нам сделать вот это задание, это стоит 100 тысяч евро, но вы нам дали только 20, как мы будем это делать? Yeah, so these are the negotiations, you know. So the main problem is that the system of financing the municipalities doesn't fulfill all the tasks, that doesn't cover all the tasks that municipalities are having. Проблема в том, что те обязательства, которые правительство накладывает на муниципалитет, они не покрываются полностью теми финансами, которые правительство выделяет на это. И это основная проблема. So this is I think this is the unite problem of all the municipalities in Slovenia. They don't get enough money to cover all the needs in the municipality. Это основная и главная проблема всех муниципалитетов. У них недостаточно денег для того, чтобы выполнять свои обязанности. So the other thing, which is very, very tough now, it's that, you know, that as a member of European Union, we have to fulfill different kind of criteria in different kind of fields. For example, in dumpings, the smeti, yeah, but it's waste collection, for example. You know? А другая проблема то, что Словения, будучи членом Европейского Союза, должна выполнять определенные критерии Европейского Союза, например, что касается переработки мусора. Yeah, and if you don't have enough money to fulfill these criteria, you know, you have problems then. And through the European funds, state is getting some money and municipality is getting some money.
But the state, when they negotiated the fields which will be covered through these European funds, forget sometimes about needs on the ground. И муниципалитеты должны соответствовать этим критериям, которые Европейский Союз выставляет. Европейский Союз дает деньги правительству на выполнение этих критериев, но когда правительство начинает перераспределять, очень многие пункты они забывают об этом. Те, которые находятся как бы на низшей ступени, они об этом забывают. So in the field of protection of environment, that means the collection of waste and all the other things that you have to fulfill by the European regulation, there is the biggest problem because this is really, really costly. This is so costly that not the state, not the municipalities are having money to do it properly. Что касается вопроса сохранения окружающей среды, переработки мусора, это вопросы очень важные, потому что ты должен соответствовать критериям, которые тебе выставляют с другой стороны. Эти вопросы очень дорогостоящие. И для того, чтобы правильно все это делать, ни у правительства, ни у муниципалитетов денег на это нет. So when the state negotiated the funds for this different kind of fields in Slovenia for this financial perspective, they negotiated very badly. So there is not money to fulfill this criteria that we have to fulfill by European regulation in this field. И когда происходят переговоры по поводу выполнения этих критериев, мы всегда переговоры как бы заходят в тупик, потому что правительство никогда не выделяет достаточно денег для того, чтобы мы делали свою деятельность в соответствии с критериями европейскими. So now we are in the process to start to establish for the next financial perspective. But you know, in European Union, a lot of other things is going on. Great Britain is going out, and the fund's gonna shrink. You know, so it's gonna be very tough to get enough money to fulfill all the criteria. И сейчас мы подходим уже к новому финансовому периоду планирования, и в Европейском Союзе очень много сейчас поменялось. Великобритания вышла из состава Европейского Союза, количество денег в Европейском Союзе сокращается, и, соответственно, будет еще более сложно выполнять критерии. Можно уточнить, вы говорите разные задания, которые должны выполнять муниципалитеты, а какие самые дорогостоящие и на которые, какие самые проблемные? Например, в Украине у нас есть образование, которое государство передает на муниципалитеты, и там всегда не хватает денег. Вот какие у вас сферы, на которые всегда не хватает денег? You have been mentioned the tasks which you receive from the government. Can you tell me the most challenging and the ones that need a lot of funds from your point of view? Because, for example, in Ukraine, the questions of education, the government has transferred the responsibility to the municipalities, and it costs a lot, and for municipalities it's a problem. Which problems do you have? The preschool education is probably the biggest field in Slovenia that municipalities are doing. It covers from 10 to 20% of every budget in the municipality. Дошкольное образование для нас является наиболее дорогостоящим, то, что выполняют муниципалитеты, потому что на дошкольное образование уходит от 10 до 20% всего дохода муниципалитета. It's we have I don't know if you've seen some of Slovenian kindergartens, but we have probably we are, as they say, we are in the third place by how well the preschool school system is organized in Europe. Я не знаю, имели ли вы возможность видеть детские сады в Словении, но говорят, что они настолько хорошо организованы, что в Европе они находятся на третьем месте. The standards are extremely high, and this costs a lot. Стандарты экстремально высокие, и это стоит очень дорого. And when we are representing municipalities, we are not against to have the good standard for children, but the problem is that some of the standards are out of the space, I would say. Когда мы говорим о дошкольном образовании,
будучи представителями муниципалитетов, мы, конечно же, хотим для наших детей всего самого лучшего, но некоторые стандарты просто космические, мы их не можем достичь. So this is the field, for example, this is the field where municipalities are having the biggest problems. I mean, not the problems, but they would like to change it in a way to have more power to decide how to organize it, because now everything is described in the law. Эта сфера для нас является более проблематичной, но как бы это не проблема, а муниципалитеты хотели бы иметь больше самостоятельности в решении того, каким образом они видят это. Но сейчас все очень четко прописано в законе. So by the law, this is the task of the municipalities, but the state regulate everything in this field, from the handle of the door to the windows to what kind of kitchen you should have, what kind of glasses you should have, everything. You know, we have prescribed through the regulations detail. I mean, absolutely detailed. You know. С законодательной точки зрения, детские сады находятся на обеспечении муниципалитетов, но правительство настолько детально описывает, каким образом должно быть там все, начиная от ручек дверей, заканчивая том, какое оборудование должно быть на кухне, какие стаканы должны быть, и нам очень сложно эти критерии, соответствовать этим критериям. Now is, for example, we have these public kindergartens and we have private kindergartens, and by the law, you know, till now, the municipalities had to finance also the private kindergartens up to 85%. Сейчас, например, у нас есть частные детские сады, есть государственные детские сады. И, соответственно, законом муниципалитет должен финансировать даже частные детские сады, 85% должен финансировать муниципалитет. So, and because of the crisis in Slovenia a few years ago, you know, a lot of people started to establish private kindergartens. Yeah? Из-за того, что случился кризис, многие люди стали открывать частные детские сады. Because they find out that they can earn some money. Потому что они поняли, что таким образом они могут заработать деньги. So now it's around 100 private kindergartens in Slovenia. Таким образом, у нас сейчас в Словении 100 частных детских садов. And a lot of times it happens that, for example, in public kindergarten, you have it's empty space, which costs a lot, and municipalities should finance this empty space. For example, we have in one group, for example, there is 22 children, and maybe there is 20 children, but you have to finance 22 because you have the teachers and everything. Но случается так, что сейчас даже в государственных детских садах, если есть пустые места, то муниципалитет должен финансировать, потому что, допустим, если рассчитано, что в группе должно быть 22 ребенка, а по факту 20, то эти 2 места все равно нужно оплачивать. So on the other hand, you also finance private kindergarten, you know? С другой стороны, тебе тоже нужно финансировать частный детский сад. Which is really awful, and now we wanted to change it, and in the morning I was listening because now it's already in the public that we are changing this legislation, and they are defined already in the public. Это для нас это ужасно, и поэтому мы постоянно об этом говорим, и вот даже сегодня утром мы разговаривали, поэтому и уже мы движемся к тому, чтобы поменять законодательство. So this is a new fight that you are entering. Часто вы, получается, выигрываете в спорах с правительством, и пример наведите, в чем вы выиграли? How often you became the winner, let's say, in negotiations with the government? And can you give some example of this? Well, there is a lot of, I mean, on the scale of winning, you know, there is a lot of different kind of battles that we won, you know. Когда мы говорим о сражении с правительством, то мы можем говорить о различных масштабах того, как мы... They are small, you know. We got, for example, we are in the negotiation how certain legislation should look before even the legislation comes out of the governmental offices. Можно говорить о большом количестве маленьких побед, прежде чем закон выйдет в свет. Because by the law they have to give us, before the law goes to the public, even before it's accepted in the parliament,
we are the first to see it, and then we negotiate with the government about different kind of tasks there for the municipalities. So these battles we won a lot. Потому что прежде чем закон будет утвержден и прежде чем его предоставят на обсуждение в парламент, этот закон должен быть предоставлен нам. Поэтому мы можем сказать, что в принципе у нас много побед в области законодательства. So even the last year, the negotiation with the government about the amount of money that municipalities will receive. This year, we won the battle, and we get more money for the municipalities, around 50 euros per head of the person who live in the municipality. Например, в прошлом году, когда мы обговаривали с правительством бюджет на этот год, мы победили, потому что мы убедили их повысить финансирование до 15 евро на человека. And for example, a lot of times we go to the Constitutional Court. If we don't succeed with negotiations with the government and legislation is accepted in the parliament, then we go to the Constitutional Court, and in the last battle that we won, the government accepted property tax, which was really awful for the municipalities, and we went to the Constitutional Court and we won. Если закон, который был подготовлен, нас не устраивает, если он был утвержден парламентом и нам он не нравится, очень часто случается так, что мы идем в Конституционный суд и очень часто мы выигрываем. Например, в прошлом году, когда был утвержден налог на частную собственность, он был настолько высокий, что мы решили обратиться в Конституционный суд, и наше ходатайство было удовлетворено. А вони мають право звертатися в Конституційний суд? Do you have the right? Yeah. We have by law, we have the right to go to По Constitutional закону, Court. да, они могут We are the обращаться. voice of the municipalities. This is why we are the right. Представители муниципалитета, мы голос муниципалитета, поэтому мы можем. Вы говорили о том, что проводите закупки для тендера для муниципалитетов энергоресурсов. Почему это делаете вы? Сложная процедура или нет специалистов муниципалитета? You have told that you take part in tenders for buying the energy from municipalities. Why? It's quite complicated, or they don't have enough specialists? Everything. Sometimes it's easier if you do a joint public procurement, where is a lot of municipalities together, then you can get a lower price. This is why we are trying to do it. Иногда проще объединить много муниципалитетов для того, чтобы совершать закупки, потому что таким образом можно получить более низкую цену. Yeah, we are in different kind of fields. We are trying to help them in public procurement. We are involved in, we bought them for example, computers, a lot of municipalities, phones, energy. We tried also some other things, but we were not really successful because there are some institutions or firms who are offering some things. They are connected, you know. It's very difficult to, yeah. There is a lot of corruption around here, you know, because it's a lot of money. Да, мы, в общем-то, закупали компьютеры, телефоны, энергию, но этот вопрос как бы очень сложный, потому что много кто чего предлагает, но иногда возникает конфликт интересов в рамках муниципалитета, поэтому мы стараемся как бы быть очень осторожными. You know, when you do a tender for 6 million, it's not easy thing anymore. You know, it's not. It's very important for a lot of firms who are dealing with energy. Да, вопрос этот очень сложный, потому что когда ты организовываешь тендеры на 6 миллионов, ты должен быть очень внимательным с тем, что ты предлагаешь. Если тут хочу запитати, я перепрошую. На підставі чого? Почему они имеют право выступать заказчиком этих тендеров? То есть именно муниципалитеты делегируют это право или это законом? То есть как это? Потому что деньги муниципалитетов, а закупку делают они. То есть как это процедурно?
Could you explain a little bit in details about these tenders? How it works? The municipalities delegate you, or Yeah. They give us the permission to do it in their name. And then, but they sign the agreement then. We are dealing with the tenders in their name, and then after that, when we negotiated price and everything, then they sign the agreement with the providers. муниципалитеты подписывают соглашения с ассоциацией и делегируют их для работы с тендерами. It's paid for you, they pay for you, A little bit, yeah. And past years we were doing for free, and then it becomes so big, and so dangerous also, because you have to have you can have these revisions and everything. So we decided we cannot do it anymore. We also have outside help, because it's impossible to do it by ourselves anymore, because the same person is doing in the legislation, in the education, in the public procurement, because we are multitask persons in the associations, but this is becoming too difficult. Муниципалитеты платят немного за эту услугу. Раньше это было бесплатно, но потом ассоциация сказала, что мы больше не можем этим заниматься, это очень сложно, и заниматься различными видами деятельности. Ассоциации, люди, которые работают, они очень гибкие в плане заданий, то есть могут заниматься и государственными закупками, образованием и другими многими вопросами, и поэтому часто приходится еще привлекать специалистов в составе. We are also thinking to establish a special unit for public procurement, but as I said, we are just 7 of us, You would need somebody who would say, okay, I will work in this unit, and I will establish it, I will establish a firm or something. У нас даже возникла идея сделать отдельное подразделение, которое будет заниматься только закупками. Но опять повторю, у нас всего лишь 7 человек, и нам сложно очень работать. Нужно, чтобы кто-то взял на себя эту ответственность и сказал, хорошо, вот я сделаю это подразделение, я буду им заниматься. Хочу запитати такий дуже тонкий вопрос. Когда будут выборы, вот эти 7 человек, они могут участвовать, не будут. Это будет рассчитано как конфликт интересов. То, в общем, всю работу делаем за всех, а потом я показал свой личный политический курс. Но это как? Секретариат выборов не участвует. И никогда не было. И депутатами там нет. Вы про выборы в ассоциацию? Я говорю за выборы до муниципалитетов, до правительства высшего уровня. The question was about these 7 people who are in association. Do they take part in any elections? If yes, do they use this administrative, let's say, resource to make evident something that they do for the municipalities? No. I mean, yes, in some way, it's a little bit complicated. I became a Secretary General when I was still a politician. Да, вопрос это очень сложный. Она стала главным секретарем, когда она была еще политиком. I was a city member. I was a city councillor in Maribor when the mayors asked me to help him because the previous Secretary General stepped down and he was a president and he didn't have anybody to help him. Она была председателем городской думы в Мариборе, и ее попросили этим заниматься, потому что не было подходящей кандидатуры. And that was 20 years ago. И это было 20 лет назад. Yeah. And after that, I'm not a politician anymore. С тех пор я политикой больше не занимаюсь. A long time ago, and none of my staff is a member of any political party. И никто из членов ассоциации, я имею в виду из этих 7, What we не do, являются членами ни одной политической партии. we also have a statutory, we have a division that says that all the organs and all the organs of in the association should be consisted of people from different kind of political parties. У нас даже есть такая установка, что в ассоциации должны быть представители различных политических партий.
And we are very, I mean, this is the first, the most important thing in the association, that we are trying to be absolutely neutral. И это очень важно для нашей ассоциации. Мы стараемся быть абсолютно нейтральными. So we are not connected in any. I mean, they are trying to drag us sometimes in some political fields, but we are doing everything to not to be part of it. Хотя время от времени возникают попытки притянуть нас к какой-либо партии, но мы стараемся от этого уходить и быть нейтральными. So this is, we are very careful about at least 2 or 3 things when we are working with the municipalities. One is political, to be very neutral. The second is when we are dealing with different kind of laws, we are checking this law, how does it affect to the cities, middle municipalities, and the smaller municipalities. And then we are looking, you know, if this is something, if this new regulation it affects badly one group of municipalities, then we are looking for the solutions that are good for all 3 of them. This is very important for us. Есть моменты, которые являются самыми важными для нас. Первое – это нейтральная политическая позиция. И второе, когда принимаются законы, мы обязательно должны эти законы проверять и смотреть, каким образом они действуют на уровне муниципалитетов, на уровне муниципалитетов различного вида. И если мы видим, что какой-то закон негативно сказывается на одном из муниципалитетов, мы должны отреагировать. And this is why we survived, you know, because we, for example, as I said, we have 3 associations, and one is very political and has a political background, strong political background, and it's still political, so they have these supporters, political supporters. This is why they are still alive. They don't work a lot, but they are alive because of the political support, you know. Это один из факторов, почему мы выжили, потому что, как я уже сказала, в Словении у нас есть 3 ассоциации. Одна ассоциация имеет очень сильную политическую поддержку, очень сильное политическое направление, и только благодаря этому они выжили, потому что работают они мало, но у них очень сильная поддержка. So the third one is an association of city municipalities, and then the mayors of cities have their own, not political, but interests which are connected with the cities, and sometimes goes against the other municipalities. You know? Еще одна ассоциация, ассоциация городских муниципалитетов. Там мэры не преследуют политические цели, однако отстаивают интересы отдельных муниципалитетов, от которых страдают другие. And which is, it's not wrong, don't understand me wrongly, you know, but it's not, we are looking for, yeah, okay, sorry. Мы не говорим, что это неправильно, мы не хотим никого осуждать, но у нас другие цели. Yeah, we are trying to, we believe that it's possible to develop municipalities in a way that you work together in cooperation, not against each other. Наша политика заключается в том, что мы хотим, чтобы муниципалитеты сотрудничали во благо друг друга, но не против друг друга. So even though that some, for example, the capital Ljubljana, it's not a member of our association anymore, even though we understand very good with the mayor. Даже, например, мы говорим о муниципалитете Ljubljana, который больше не является нашим членом, но мы все равно сотрудничаем с ним. So whenever it's a legislation changes that can affect badly to Ljubljana, we are fighting to change this legislation because we still believe that sooner or later we will be together and we should be in a good yeah. И даже, например, когда возникают какие-то моменты в законодательстве, от которых будет страдать Ljubljana, мы помогаем Ljubljане, потому что верим в то, что рано или поздно Ljubljana к нам вернется. Yeah, and it's very incredible that I'm very happy that we are very creative people employed in the association, because to fulfill all the needs, all different kind of interests, you know, you have to be very creative. And a lot of times I am saying that when we are looking for solutions that are good for all the municipalities, you have to think very out of the box, you know.
хочу сказать с гордостью, что люди, которые работают у нас в ассоциации, это люди очень творческие, потому что очень часто приходится сталкиваться с вопросами и проблемами, решения которых нельзя найти на поверхности. И чтобы понять, как объединить муниципалитет и сделать хорошо для всех, нужно посмотреть на ситуацию свыше. Yeah, and this is why we've become such a strong partner also to the different government ministers. You know, they are calling us. You know, they ask us even before they are trying when they are preparing the legislation. Should we do this? What do you think? Is this good? And this is why we are still alive. You know, as I said before, you know, we don't have any political background. You know. We don't have political parties that support us as a party, you know. We don't have any strong person who is here and it would fight for us. We are just working for all the municipalities. И то, как мы работаем, помогло нам сформировать наш авторитет и заработать уважение даже у тех людей, которые работают в министерстве, потому что прежде чем написать какой-то закон, очень часто бывает так, что они звонят нам и спрашивают, как вы думаете, если мы сделаем так, или если мы напишем так. Это все благодаря тому, что мы не имеем никакого политического бэкграунда, у нас нет сильного человека, который бы нам помогал, нас продвигал. Мы просто работаем, хорошо выполняем свое дело и стараемся творчески относиться к своей работе. Do you have state supporting in financial or another form? Okay. We got lesser and lesser. We got just a small amount of money, 20,000 euros, for supporting the delegation in Committee of Regions and Council of Europe. Вопрос был о том, поддерживает ли государство, имеет ли хоть какую-то государственную поддержку. И ответ, да, время от времени государство выделяет небольшую сумму денег, например, на организацию делегаций государство выделяет 20 000 евро. So, for example, our budget, yearly budget is 480,000 euros last year. Например, наш годовой бюджет составляет 490 000 евро. Yeah, and we got from the membership fees, we got 250,000 euros. От платы за членство было 250 000 евро. State gave us 20,000. Государство дало нам 200 000 евро, 20 000 евро. And all the other amount of money we earn by ourselves through the seminars, different kind of things that we do for municipalities and through the European projects. Все остальные деньги мы заработали сами, обучающей деятельностью, участие в различных европейских проектах и другими видами деятельности, с которыми мы зарабатываем средства. Платные семинары. Ну, это сложно, это каждый раз должен быть хороший спикер, интересная тема. Сколько это стоит? Участие представителя муниципалитета, и он платит какие деньги? Муниципалитет за него или собственные? If we talk about seminars, this kind of activity is quite complicated because you have to find the topic which is interesting, you have to invite the person who is interested. How much it costs, and for example, the representatives of municipalities, do they pay their own money or municipalities pay for participating? It's the municipalities paying, of course. You know, usually to these seminars they send the people who are employed in municipalities. They are Муниципалитет платит, потому что они отправляют людей, которые являются сотрудниками We also organize events for the councillors, and by the legislation, the councillors in Slovenia, they got money to be the councillor, so and the political parties are getting money, so they are paying from this amount. There's a lot of money if the councillor goes to the seminar, for example. Также мы организовываем семинары для представителей политических партий, и каждая политическая партия в своем бюджете закладывает деньги на образовательные мероприятия, и таким образом партия оплачивает. So, and the topics are, you know, yeah, it's difficult to get the people who lecture. Sometimes it's even almost impossible to find somebody. We are having a lot of people from the ministers, from the universities, practitioners,
And also we lecture sometimes. Да, вы правы, организовать семинар это достаточно сложно. Иногда бывает, что просто невозможно найти хорошего спикера. Но мы сотрудничаем с министерством, приглашаем представителей министерств, приглашаем представителей из университетов, и очень часто мы сами являемся. So the amount of money they are paying, it's 40 euro per person if the person coming from the members municipality. Стоимость семинара это 40 евро с одного участника, если он является членом ассоциации. And if they are coming from the municipality which is not a member, it's 150 euros. А если на семинар приходит представитель муниципалитета, который не является членом ассоциации, он должен платить 150 евро. There's a lot of firms who are preparing this different kind of educational seminars, workshops, and so on in Slovenia. So the usual amount that they are charging for this to be part of this, it's up to 150 euros. So we are cheap. This is what I wanted to say. В Словении практика семинаров, мастер-классов очень широко развита, и постоянно кто-то что-то подготавливает. И, как правило, стоимость участия в семинаре или воркшопе больше 150, поэтому эта цена достаточно лояльная. Yeah. What else? No? Okay. Thank you very much for the questions. Have a nice time in Slovenia, in Maribor. I hope you will learn a lot of good and new stuff. And I know that the weather is not very good. You are in a very nice place actually now, but the weather is awful. So. Желаю вам приятного времяпрепровождения в Словении. Надеюсь, вы много для себя нового узнаете. К сожалению, погода не очень хорошая, но должна вам сказать, что вы находитесь в очень красивом месте. Yes. Oh. But the present for you is just making coffee from our region. Thank you. Thank you for your presentation. Yeah. Very useful for us, very interesting. So Thank you. So yeah, have a good stay. And be successful in everything what you do. Желаю вам успеха во всем, что вы делаете. Thank you very much. Bye-bye.